Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam anak-anak. Malam, Sir. Ya, Halo. how are you today? I'm fine, thank you, sir. Thank you, and you? Ya, thank you. I'm fine, thanks. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah lancar, Sir. Nggak puasa, sir. Puasa duhur. Kamu gimana sih, Vin? Enggak. Mas Os, how are you today? Yeah, I'm fine, sir. Thank you, sir, for asking. Oke. Kamu males banget ya yang ikutin kelas saya ya? Ngantuk, sir. Ya, kalau gitu langsung aja ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang news item. Kalian udah tahu tentang news item apa belum sebelumnya? Belum. Alvin udah tahu, Belum. Alvin? Belum, sir. Masih butuh penjelasan. Oke. Ya, ini tak share materinya. Bentar. Udah kelihatan PowerPoint-nya? Ya. Sudah, Sir. Sudah. Okay. So today I want to explain about news item for 12th grade senior high school. Yeah, news item. So news item is text which used to inform readers, listener, or viewer about event of the day with considered newsworthy or important. We often find it in a newspaper because the passage often tells the reader about great, important, interesting, tragic, entertaining, or fresh incident or event that all people should know about it. Ya, jadi news item itu kurang lebih adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca atau pendengar berkaitan dengan berita-berita terbaru tentang masalah tragis atau yang menarik atau insiden, bencana, dan lain sebagainya. Pokoknya itu materi news item itu yang berhubungan dengan keadaan sekitar yang patut diberitakan. Karena banyak zaman sekarang ini berita yang enggak berbobot itu diberitakan ya. Kalian paham sendiri lah ya kalian ya, berita yang enggak berbobot diberitakan. Ya, yang kedua ada bentar. Nah, purpose, tujuan dari news item. Ya, the purpose of news item text is to inform readers about daily news item that are newsworthy or important. And the events that are report are usually the latest event or event. Ya, jadi tujuan atau purpose news item itu adalah untuk menginformasikan kepada pembaca atau pendengar berkaitan dengan berita sehari-hari yang penting, berita yang penting. Biasanya yang terjadi kemarin atau yang baru-baru ini terjadi. Dengan kata lain, ya mungkin beritanya itu viral, sedang viral. Nah, di news item ini, there are two kinds of new item text. The first is written and spoken. News that we read in newspaper is written text form. News that we hear in radio or television is spoken text form. This text also has the generic structure. Those are newsworthy event, source, and background event. Ya, jadi di news item itu ada dua tipe. Yang pertama itu tertulis dan spoken. Spoken berarti dibaca. Nah, yang tertulis itu biasanya ada di koran
atau di majalah. Contoh-contoh majalahnya kalau news item itu kayak majalah Tempo atau dan lain sebagainya. Koran juga ada Suara Merdeka, koran ya banyaklah macam-macam koran yang berisikan berita-berita terbaru dan terhangat. Ya, the type of news item adalah spoken news item. Nah, contoh dari news item yang spoken ini biasanya kita dengar di radio atau televisi. We hear in radio or television. Contohnya adalah radio BBC bisa, atau di televisi itu ada channel CNN Indonesia, CNBC Indonesia, TV One, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, the generic structure of news item. Yang pertama ada main event. Main event is the headline, a section that tells a summary of an event or important event that occur. Jadi di generic structure of news item itu yang pertama ada main event. Nah, main event itu kayak ringkasan berita yang akan nanti diberitakan secara detail. Jadi hanya ringkasannya saja. Yang kedua ada background event or elaboration. Tells in detail the background of the incident or event that occurred, who was involved, where, and how the incident occurred. Nah, di bagian background event atau elaboration ini, di bagian background news item, itu adalah menceritakan atau memberitakan berita tersebut secara detail. Kalau tadi main eventnya hanya kesimpulan dari seluruh berita, nah di background event ini adalah diceritakan detail bagaimana kejadiannya tersebut bisa terjadi dan narasumbernya melihatnya gimana, biasanya saksi dan lain sebagainya. Jadi dengan kata lain background event ini menceritakan kejadian secara detail. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah source atau sumber. The last part of the structure of the news item text is the source of the news in the form of short statement, witness comment, expert opinion, or statement from related parties of an event. Nah, di bagian short ini, bagian short di news item, di bagian akhir di generic structure ini, short ini adalah bagian yang penting ya, karena ini berkaitan dengan referensi berita tersebut. Apakah berita ini benar atau tidak, hoax atau enggak. Nah, short ini bisa dari berbagai sumber. Biasanya dari komentar para saksi atau opini para ahli, bisa juga lain sebagainya. Intinya yang menjadikan sumber berita tersebut apa? Nah, the characteristic of language news item text. In every English text that is news item text, there are language characteristics such as the following. The first is brief information contained in the headline. Second is focus on event. Ya, jadi fokus di berita tersebut apa. Yang ketiga ada using verb action, and the last is using process material. Ini using verb action dan using process material ini saling berkaitan satu sama lain. Using verb action itu berarti menggunakan kata-kata yang seperti kill, shot, shooting, atau dan lain sebagainya yang berkaitan dengan berita-berita. Ya, ini ada contoh dari news item. Kalian bisa lihat contohnya? Contoh gambar? Bisa, sir. Ada, sir. Ya, Mbak Anissa baru datang, Mbak Anissa. Iya, baru datang. Maaf Kemana ya. aja? Kenapa telat? Kemana aja? Tadi baru ada urusan, Pak. Oh, oke, nggak apa-apa. Nih Mbak Anissa bisa lihat contoh dari news item. Bisa, Pak, jelas, Pak. Itu coba dibaca. Judul news itemnya itu apa coba? Yang paling atas di koran tersebut. The New York Times, US attack. Terus Itu, sir. bawahnya? Hijack
jets destroy Twin Towers and hit Pentagon in Day of Terror. Oke, good. Mas Alvin, bisa diartikan contoh tersebut tadi yang dibacakan Mbak Anissa? Yang mana, Sir? Yang itu mulai dari US attack Sampai sampai of terror. Itu bahasa Indonesia apa diartikannya? US attack, hijacked jets destroy Twin Towers and hit Pentagon in Day of Terror. Iya. Amerika diserang pesawat yang dibajak yang menghancurkan menara kembar dan menyerang Pentagon di teror hari di hari yang penuh teror. Oke, good. Ya, thank you Alvin. Yes, sir. Sama-sama. Ya, Mas Rozan, can you see the picture in the PPT? Yes, sir. I can see it, sir. So di PPT ini, di gambar ini, source beritanya tersebut dari mana? Kalau Mas Rozan tahu. From New York Times, sir. Ya, good. Thank you, Ozan. Welcome, sir. Okay, the next slide, I will show you video about news item. Jadi ini bentuknya spoken news item ya. Kayak tadi yang dicontohnya itu kayak di televisi. Nanti saya akan memperlihatkan mungkin cuma 2 menit aja. Kalian bisa lihat video ini. Videonya kelihatan nggak? Kelihatan, sir. Kelihatan. You were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. I just witnessed a plane that appeared to be cruising slightly lower than normal altitude over New York City, and it appears to have crashed into, I don't know which tower it is, but it hit directly in the middle of one of the World Trade Center towers. The plane just was coming in low, and the wingtips tilted back and forth, and then it flattened out. It looks like it's hit at a slight angle into the World Trade Center. I can see flames now coming out the side of the building, and smoke continues to billow. I'd say the whole takes about, looks like 6, 7 floors were taken out. And there's more explosions right now. Hold on, people are running. Hold on just a moment. We've got an explosion inside. The building's exploding right now. You got people running up the street. Okay. Hold on, I'll tell you what's going on. Okay, just put Winston on pause there for just a moment. Okay, the whole building just exploded some more. The whole top part. Okay. The building's still intact. People are running up the streets. You are looking at this picture. It is the Twin Towers of the World Trade Center, both of them being damaged by impacts from planes. We saw one happen at about maybe 9 minutes before the top of the hour, and just moments ago, so maybe 18 minutes after the first impact, the second tower was impacted by another, what appeared to be another passenger plane. That's absolutely inexplicable. There shouldn't be any aircraft in that area. Ya, kalian udah lihat videonya? Udah, sir. Oke. Tidak. I wanna ask you something. Yes, Udah lihat tadi videonya? Sudah. Ya, jadi berdasarkan video yang sudah di-setel tadi, kejadian itu ada di mana? Di New York. Yes, sir. Okay, so what happened in this video? Kamu bisa jelaskan? Pesawat nabrak gedung. Teror. Oke, terus? Udah, punya itu.
Okay, thank you. Ratna, how about you? After I show you about the video, what are you thinking about the video? Ratna? Yes, sir. Jadi setelah kamu melihat video tadi, apa yang kamu dapatkan informasinya? Itu krisis perdagangan dunia. Udah, sir. Krisis perdagangan dunia. Yes, sir. Di New York. Oke, mungkin kamu ngelihatnya yang bagian bawah ini ya, headline ya. Pada ngedown semua. Oke. Yes, sir. Oke, thank you. Thank you for your answer. Ya, next slide. I will give you assignment. Oh enggak, ini masih contoh ternyata. Ini contoh news item yang teks about coronavirus. Ya, Mbak Nisa, bisa dibacakan teks ini, news item. Dari Indonesia until case increase. Oke, sir. Before that, bisa di zoom lagi, sir. Oh, oke. Maaf ya, sir. Matanya penyakitan. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Yang penting masih bisa baca. Alhamdulillah, barakallah. Oke. Indonesia may cancel Christmas, New Year collective leave days if the number of coronavirus cases increased. The spokesman of COVID-19 Task Force, Wiku Adhisa Smito, state that there is a possibility for the government to cancel Christmas, New Year collective leave days. Wiku, in a press conference aired on Presidential Secretariat YouTube account on November 19, 2020, also stated that this cancellation is the consequence we may receive if the number of coronavirus cases increased. Sampai Oke. akhir, sir. Sampai sini aja, sampai increase saja. Udah. Ya, makasih Mbak Nisa. Ya, next Mbak Dita bisa dibacakan from us until in May. Okay. As we have known, Indonesia does not ordinarily have a public holidays between Christmas and New Year's holidays. However, this policy comes to effect this year to make up for the canceling Eid al-Fitr collective leave days due to the concern of new coronavirus outbreak in May. Ya, thank you Mbak Dita. Ya, Okay. next Mas Rozan, can you read from on November until health protocol? Okay, sir. Okay. On November 13, 2020, there is an addition for 5,444 new cases of coronavirus, which has the effect of previous collective leave days on October. Learning from this situation, the Indonesian Medical Association and some experts have recommended the government to cancel this Christmas New Year collective leave days due to the same potential increase in a number of coronavirus cases. In response to this, Wiku claimed that the government's decision is actually depends on the community compliance in following applicable health protocols. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Rozan. You're welcome, sir. Oke, saya akan memberikan kalian latihan soal. Kalian bisa baca dulu ini sebentar, 2 menit atau 3 menit, saya kasih waktu. Kelihatan soalnya, bacaan soalnya? Ya, dibaca dulu. Nanti akan ada soal kurang lebih 4 nomor. Oke, sir.
Udah selesai. Udah selesai bacanya? Sudah, sir. Oke. Sudah, sir. Ya, itu soalnya ada 4. Untuk pertanyaan nomor 1. The location of Mount Lokon is on mana tadi? Yang kalian udah baca. North Sulawesi. North Sulawesi. Ya. Mbak Anissa, apa jawabannya? North Sulawesi juga. Alvin? South maybe. South? South Sulawesi? North Sulawesi. North. North. North or South? Kamu jangan nyontek, Vin. Jangan nyontek jawaban teman. South. South Sulawesi, sir. South Sulawesi, oke. Dita, jawabannya apa? Yang penting yakin. North, sir. North, oke. Ratna? North, sir. Sulawesi Utara. Risma, Mbak Risma, jawabannya apa? Pertanyaan nomor 1. Sir. West Sulawesi, North? North Sulawesi. Yes, Oke, A. kita lihat jawabannya. After several days on the National Disaster Mitigation Agency has announced that North Sulawesi. Ya, yang benar North Sulawesi. Ya, benar. Ya, untuk pertanyaan kedua. The eruption is held on Monday, Tuesday. Wednesday, Tuesday, sir. Tuesday. 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 Ya, Yang B. Mount Lokon erupt at 10:20 AM on Tuesday. Tuesday. Jadi jawabannya adalah D, Tuesday. Ya, yang ketiga, what is the radius of the eruption? B. 2,5 Yang B, kilometer. 2,5 kilometer. Mas Alvin, apa jawabannya? Nggak ada suaranya, Mas Alvin. 2.5 kilometer. 2.5 kilometer, oke. The agency declare areas within 2.5 kilometer. Ya, benar. Ya, the last question is, what is the name of an erupting mountain in Sulawesi? Gunung apa yang meletus di Sulawesi, yang erupsi di Sulawesi? Mount Lokon. Mount Lokon? Mount Lokon. Are you sure about Mount Lokon? Yes, sure. Yes, yakin. Ya. Benar, Mount Lokon. That North Sulawesi Mount Lokon. Oke. Give applause to yourself. Yeah. Okay. I think it's enough, yeah. Okay, for today. Thank you for coming to my class, online class. Thank you, my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Have a nice day. Have a nice day too.